Good evening. Good evening all. Ellargu namaskara. tchr live classes ge ellargu swagata. I am your biology teacher, Dr. Shruti. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇವತ್ತಿನ ಬಯಾಲಜಿ ಫಸ್ಟ್ PUC ಬಯಾಲಜಿ ಲೈವ್ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಫಸ್ಟ್ PUC ಬಯಾಲಜಿಯ ಸೆಕೆಂಡ್ ಯೂನಿಟ್ ಇಂದ ಬರುವಂತಹ 3 ಚಾಪ್ಟರ್ನ ಕೆಲವೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ that is based on the new blueprint. We have picked up some of the important topics, and based on that we are going to discuss some of the important questions from the second unit of first PUC biology syllabus. Okay, so ಈ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೆಲವೊಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಯೂನಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಫಸ್ಟ್ PUC ಬಯಾಲಜಿಯ ಸೆಕೆಂಡ್ ಯೂನಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಕೆಲವೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಅನ್ನ ಅದಕ್ಕೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. So before we start with the session, students, please note, ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಈ ಸೆಷನ್ ಇನ ನೋಟ್ಸ್ ಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಗೂಗಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನ ಫಿಲ್ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸ್ಕೊಡಿ. ಸೊ ಸೆಷನ್ ಇನ ನೋಟ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ನಂಬರ್ಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ತದೆ. ಅದೇ ತರ TCHR ಚಾನೆಲ್ ಅನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಟು ದ ಚಾನಲ್ TCHR so that you get the notification whenever TCHR is live. ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಇಲ್ಲಿ ಲೈವ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ನಡೀತಾ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ live classes ಇದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಇರುವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬರ್ತದೆ. You can quickly join the class and make use of the live classes. So with that point, let us start with today's session. Already ಹೇಳಿದಾಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ PUC biology ಸೆಕೆಂಡ್ ಯೂನಿಟ್ ಇನ 3 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್, that is morphology of flowering plants, anatomy of flowering plants and structural organization in animals. ಈ 3 ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಂದ ಕೆಲವೊಂದು important questions ಅನ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡುವ. And we have chosen these important topics based on the new blueprint which has been released very recently, alva. So a blueprint in a prakar you can expect some 2 marks and 3 marks question along with some 1 mark question from morphology of flowering plants. Now ee session galali 1 mark question anna discuss ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಅದನ್ನ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ MCQ questions, fill in the blank ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಬೇರೆ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಅದು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಾವು ಈ ಸೆಕೆಂಡ್ ಯೂನಿಟ್ ಇಂದ ಬರುವಂತಹ 2 marks 3 marks ಅದೇ ರೀತಿ 5 mark questions ಅನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗುವ. ಸೊ anatomy of flowering plants ಇಂದ you can expect some 3 mark questions. ಅದೇ ತರ structural organization ಇಂದ you may expect 5 marks. skill based question ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಯಾವ್ದೆಲ್ಲ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಕೇಳ್ಬಹುದು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗುವ. ಇದ್ರ ಜೊತೆ 1 mark questions ಕೂಡ ಇದೆ. Don't just think just 2 marks 3 marks ಅಂತ ಹೇಳಿ. 1 mark questions you may expect 1 or 2 from morphology. anatomy ಇಂದ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. structural organization 1 ಅಥವಾ 2 1 mark question ಕೂಡ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. So ಈಗ we will start with the questions. The first question. As the first question, what are the adventitious roots? Give an example. This is a 2 mark question. Okay, so what are adventitious roots? This question comes from the morphology of flowering plant chapter. Alva, ಏನು roots ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ರೂಟ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತದೆ? If you think about it, plant ಗೆ ರೂಟ್ ಅಥವಾ ಶೂಟ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತದೆ? Right? Plant ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತದೆ? Basically it comes from a seed, right? When a seed germinates, what happens when a seed germinates? It gives rise to 2 structures, right? It gives rise to radical and the structure known as plumule, right? So this radical will later develop into root and this plumule will later develop into the shoot system, alva. So seed ಏನು germinate ಆಗ್ತದೆ, radical ಅನ್ನು ಕೊಡ್ತದೆ. radical ground ಅಲ್ಲಿ it will grow deep inside the ground and develop into a root. plumule develops into the shoot system. ಇದು ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ರೂಟ್ ಹೇಗೆ ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರೋ ಕ್ವಶನ್ ಏನು? ವಾಟ್ ಆರ್ ಅಡ್ವೆಂಟಿಷಿಯಸ್ ರೂಟ್? ವಾಟ್ ಆರ್ ಅಡ್ವೆಂಟಿಷಿಯಸ್ ರೂಟ್ಸ್? ದೀಸ್ ಆರ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ರೂಟ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಕಮಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದ ರಾಡಿಕಲ್. ರಾಡಿಕಲ್ ಇಂದ ಬರುವಂತಹ ರೂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನು ಇದು? ಅಡ್ವೆಂಟಿಷಿಯಸ್ ರೂಟ್ಸ್ ಆರ್ ದ ರೂಟ್ಸ್ ದಟ್ ಅರೈಸ್ from the part of the plant other than radical. ಅಂದ್ರೆ radical ಬಿಟ್ಟು
ಬೇರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಇಂದ ರೂಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ, that we called as adventitious root ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಜರ್ಮಿನೇಷನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ರಾಡಿಕಲ್ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾವುದೋ ಪಾರ್ಟಿನ ರೂಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಂತ ರೂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅಡ್ವೆಂಟಿಷಿಯಸ್ ರೂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್? ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಅಡ್ವೆಂಟಿಷಿಯಸ್ ರೂಟ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರಾಪ್ ರೂಟ್. ಎಲ್ಲಿರ್ತದೆ ಪ್ರಾಪ್ ರೂಟ್? ದ ಪ್ರಾಪ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾನಿಯನ್ ಟ್ರೀ. ಬ್ಯಾನಿಯನ್ ಟ್ರೀ ಅಂದ್ರೆ ಆಲದ ಮರ, ರೈಟ್? ವೇರ್ ಆರ್ ದ ರೂಟ್ಸ್ ಇನ್ ಬ್ಯಾನಿಯನ್ ಟ್ರೀ? ಆಲದ ಮರವನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ರೂಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾಂಗಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಬ್ರಾಂಚಸ್, ರೈಟ್? ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಇಂದ, ಸ್ಟೆಮ್ ಇಂದ ರೂಟ್ ಒರಿಜಿನೇಟ್ ಆಗಿ ರೂಟ್ ಅರೈಸ್ ಆಗಿ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ, ರೈಟ್? ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ರಾಡಿಕಲ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್, ರೈಟ್? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಒನ್ ಮೋರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಸ್ ಅ ಸ್ಟಿಲ್ಟ್ ರೂಟ್. Stilt root in sugar cane or maize. ಜೋಳದ ಗಿಡ, ಅದೇ ತರ ಕಬ್ಬು, ಶುಗರ್ ಕೇನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಇರುವಂತದ್ದು ಯಾವ ತರ ಇರ್ತದೆ? ಇಫ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಶುಗರ್ ಕೇನ್ plant, you can see some of the roots coming from this part. ಸ್ಟೆಮ್ ಇಂದನೇ ಕೆಲವೊಂದು ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಗಿ, ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಪರ್ಪಸ್ ಗೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಪಾರ್ಟ್ ಇಂದ, ಶೂಟ್ ಇಂದ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟೆಮ್ ಇಂದ ಕೆಲವೊಂದು ರೂಟ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಇದನ್ನ ಸ್ಟಿಲ್ಟ್ ರೂಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ರೂಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಡೆವಲಪ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ ಅದರ್ ದನ್ ರಾಡಿಕಲ್. ಅಂತ ರೂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅಡ್ವೆಂಟಿಷಿಯಸ್ ರೂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ರೂಟ್ಸ್ ದಟ್ ಅರೈಸ್ ಫ್ರಮ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅದರ್ ದನ್ ರಾಡಿಕಲ್ ಆರ್ ಅಡ್ವೆಂಟಿಷಿಯಸ್ ರೂಟ್ಸ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪ್ರಾಪ್ ರೂಟ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟಿಲ್ಟ್ ರೂಟ್. ಹೋಪ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ಅ 2 marks question. ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿಂದನೂ 1 mark MCQ fill in the blanks ಬಂದ್ರು ಬರ್ಬೋದು. Okay, very important concept to understand. Okay. Next, another 2 mark question, or you may even expect this for 3 marks also sometimes. So define imbricate estivation. So first of all, what is estivation? Estivation is nothing but the mode of arrangement of sepals and petals. Okay, mode of arrangement of sepals and petals where in the floral bud. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಹೂವಿನ ಮೊಗ್ಗಿನಲ್ಲಿ, in the floral bud, how the sepals and petals are arranged. ಏನು sepals ಮತ್ತೆ petals ಅಂದ್ರೆ these are the components, these are the different whorls of the flower ಅಲ್ವಾ. ಒಂದು ಫ್ಲವರ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ whorl ಇರ್ತದೆ. ಹೊರಗಡೆ ಇರುವುದನ್ನ ನಾವು ಕೇಲಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ, ಅದರ ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂತದ್ದು ಕೊರೊಲ್ಲ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಆಂಡ್ರೋಶಿಯಂ ಇದೆ, ಗೈನೋಶಿಯಂ ಇದೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ whorls ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆಫ್ ಕೇಲಿಕ್ಸ್ ಆರ್ ಸೆಪಲ್ಸ್, members of corolla are petals, androecium in the members are stamens. This is androecium, this is gynoecium, right? So gynoecium, it is made up of pistil, alva. So this is a male reproductive organ, this is a female reproductive organ of the flower. ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಫ್ಲವರಿನ ಪಾರ್ಟ್ಸ್. ಸೊ ಎಸ್ಟಿವೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಒಂದು ಫ್ಲವರಿನ ಬಡ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಇನ್ ಅ ಫ್ಲೋರಲ್ ಬಡ್, ಹೌ ದೀಸ್ ಸೆಪಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪೆಟಲ್ಸ್ ಆರ್ ಅರೇಂಜ್ಡ್. That arrangement itself is known as estivation. You should always remember the arrangement is in the floral bud, not in a flower. Open ಆಗಿರುವಂತಹ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಓಪನ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಫ್ಲವರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದಲ್ಲ. ಎಸ್ಟಿವೇಷನ್ is always spoken in floral bud ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವಂತ. Okay, so ಯಾವ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಟೈಪಿನ ಎಸ್ಟಿವೇಷನ್ಸ್ ಇದೆ? There are around 4 types of estivations. Among them, they have asked what is imbricate estivation. Right. So we'll define what is imbricate estivation. Later we will see what are the other types of estivation. Imbricate andre enu? So the definition from the book, if you want to write it, is if the margins of sepals and petals, okay, if the margins of sepals and petals overlap, they overlap one another, but not in any particular direction. Okay, so adanna ನಾವು imbricate estivation ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಏನಿದು? Let us try to understand. If the margins of sepals and petals, ಸೆಪಲ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಪೆಟಲ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅವುಗಳು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಓವರ್ಲ್ಯಾಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತವೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಪೆಟಲ್,
this is another petal or a sepal. You can see this is one margin, this is another margin. It is getting overlapped. They get overlapped, but not in any particular direction. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಅನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಆಗಿ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸಿ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಈ ಪೆಟಲಿನ ಎರಡು ಮಾರ್ಜಿನ್ ಕೂಡ ಒಳಗಡೆ ಇದೆ, ರೈಟ್, ಇನ್ಸೈಡ್. ಅಂಡ್ ಇಫ್ ಯು ಸಿ ದೇರ್ಸ್ ಅ something like this, right? And the fifth one is something like this. ಈ ತರ ಇದ್ರೆ 1 2 3 4 5 petals ಈ ತರ ಇದ್ರೆ, you can see this petal ಇದರ ಎರಡು ಮಾರ್ಜಿನ್ ಕೂಡ ಎರಡು ಸೈಡ್ ಕೂಡ ಹೊರಗಡೆ ಇದೆ. This one, both the margins are inside, right? ಇದರಲ್ಲಿ here it is inside, but here it is outside. Inside, outside, here it is inside. ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. Not following any pattern or direction. This kind of estivation is known as imbricate estivation. Give example ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ ಇದು? This is seen in plants like gulmohar. Now, what is gulmohar? Gulmohar is Mayflower. Mayflower ಗೊತ್ತಲ್ವಾ ನಿಮಗೆ? ಮೇ ಮಂತ್ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ಲವರ್ ಆಗ್ತದೆ, ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಫ್ಲವರ್, ವಾಟ್ ವಿ ಸಿ ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಗುಲ್ಮೋಹರ್ ಫ್ಲವರ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ತರದ ಎಸ್ಟಿವೇಶನ್ ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ಕ್ಯಾಸಿಯಾ flower. This is also, you can normally we see it in it is a roadside plant. ಒಂದು yellow color in inflorescence ಕೊಡ್ತದೆ cassia. Okay, these flowers show imbricate estivation, right? So in here, the margins of the sepals or the petals, they overlap but do not follow any particular direction. That is imbricate. And what are the other three types of estivation? The first one is a valvate. Valvate ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ? The margins of the petals and the sepals, they are in contact with each other directly. ಅಲ್ಲಿ overlap ಆಗುದಿಲ್ಲ, they touch each other. Okay, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಟಚ್ ಆಗ್ತದೆ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತರದ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ, ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಟಚ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. The margins, they just touch each other. ಅದು valvate ಆಗ್ತದೆ. One more is a twisted. Twisted estivation ಅಲ್ಲಿ you can see the overlapping, but this overlapping, it shows a particular direction. Okay, it shows a particular direction. ಈ ತರ you can see here. Sorry, okay, you can see here it follows a particular direction, right? So ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಕೂಡ one margin is inside, other one is outside. One margin is inside, other one is outside, right? It follows a particular direction, but imbricate ಅಲ್ಲಿ ಆ ತರ ಇಲ್ಲ, random ಆಗಿ overlap ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. That is the difference between twisted and imbricate. And the last type is waxillary estivation, a special type of estivation where you see different types of petals. One, the standard petal ಅಂತ ಇರ್ತದೆ, which is a very big petal, and two medium-sized petals are there. We call it as a wing petal, and there is a very two small petals which are fused together like this. We call them as keel petals. This type of estivation we call it as waxillary. This is seen in a pea plant, right? Valvate is seen in a Calotropis. Whereas twisted is a very common type of estivation. We see it in a lady's finger. Then China rose. China rose is nothing but our hibiscus, daswara. So idralella twisted. Sorry, this diagram is not proper. Twisted estivation. Okay. So this is a very important topic. Estivation in the questions you expect ಮಾಡಬಹುದು. Not for just 2 marks, 3 marks ಮಾಡಬಹುದು, 1 mark question ಕೂಡ expect ಮಾಡಬಹುದು. Okay. Yeah. Next question. List the economically important plants of family Solanaceae. See, in this morphology chapter, you have studied 3 families, right? You have studied about Solanaceae, Fabaceae, and Liliaceae. ಇದು 3 ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಿಂದನು ನೀವು ಯಾವ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಿಂದ ಕೂಡ ಈ ತರದ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇಕನಾಮಿಕಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯನ್ನ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಫೈನಲ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್, ರೈಟ್? ಇಕನಾಮಿಕಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಸೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ನೀವು ಯಾವ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಿಂದನಾದ್ರೂ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ Solanaceae ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. ಯಾವ್ದೆಲ್ಲ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇಕನಾಮಿಕಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ ನಮಗೆ? Solanaceae ಮೆಂಬರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಕಾಲ್ ದಿಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆಸ್ ಅ ಪೊಟ್ಯಾಟೊ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. ಈಸಿಲಿ ಕ್ಯಾನ್ ರಿಮೆಂಬರ್. ಇದನ್ನ ಪೊಟ್ಯಾಟೊ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ.
ಅಂದ್ರೆ ಪೊಟ್ಯಾಟೊ ಬರುವಂತದ್ದು ಈ Solanaceae under ಅಲ್ಲಿ, right? So ಏನಲ್ಲ economical important plant ಇದೆ. Some of the plant which come under Solanaceae, they are the sources of food. They are food sources. ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ಲಾಂಟ್ಗಳು ಫುಡ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಯಾವ್ದೆಲ್ಲ? The plants are tomato, then brinjal, potato. These are the plants which are economically important as a food source. ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು plants ಇದೆ. For example, chili, which is used as a spice. Chili is important, economically important as a spice. And there is some plants which are medicinal. What are the medicinal plants coming under Solanaceae? One is ashwagandha. Ashwagandha comes under Solanaceae. Along with that, belladonna. Belladonna, Atropa belladonna. Just remember belladonna plant. These are the medicinal plants coming under Solanaceae family. One more very important, economically important plant is a fumigatory plant. Fumigatory andre hoge koduvanthadu, tobacco. Okay, tobacco comes under this family, fumigatory plant. Then there are some ornamental also. Gardens ಗಳಲ್ಲಿ ornamental plant agi grow ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲವೊಂದು plant ಇದೆ. One that comes under this family is petunia. Okay. 2 marks ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲವನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತೆಲ್ಲ ನೆನಪು ಯಾವ್ದು ನೆನಪಿದೆ ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಅಂದ್ರೆ around 4 to 5 names you should write for 2 marks. 3 marks ಕೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು 6 plant ಇದು ಹೆಸರನ್ನ ಬರೆಯೋದು ಬೆಟರ್ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತು. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ತರ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಯಾವ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಯಾವ ತರ ಇಕನಾಮಿಕಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ. ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ Solanaceae, ಸ್ಟಡಿ ಇಟ್ ಫಾರ್ Fabaceae as well as for Solanaceae. So it is an important question. Okay. Next, write the floral diagram of Liliaceae. One of the questions from the model question paper, that is for 3 marks. I understand most of you feel difficult to write this floral diagram. Textbook ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ತುಂಬಾ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತದೆ, right? So that's why let us draw it together. Okay, so ಇದನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿ ಈಸಿ ಆಗಿ ಯಾವ ತರ ಡ್ರಾ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಫ್ಲೋರಲ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಫ್ರಮ್ Liliaceae, ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದಾಗೆ 3 ಫ್ಯಾಮಿಲಿದು ಫ್ಲೋರಲ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನ ಮತ್ತೆ ಫ್ಲೋರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾವನ್ನ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಫ್ಲೋರಲ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನ 3 marks ಕೇಳುವಂತಹ ಕ್ವಶನ್ ಅದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಫ್ಲೋರಲ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನೇನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ? ವಾಟ್ ಡು ವಿ ಡ್ರಾ ಇನ್ ಫ್ಲೋರಲ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್? ವಿ ಡ್ರಾ ದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವರ್ಲ್ಸ್, ರೈಟ್? ಫ್ಲವರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವರ್ಲ್ ಅನ್ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಹೊರಗಡೆ ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ವರ್ಲ್ ಇಸ್ ಅ ಕೇಲಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ? ಕೇಲಿಕ್ಸ್ ಯಾವ್ದ್ರಿಂದ ಮಾಡಿರ್ತದೆ? ಕೇಲಿಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಸೆಪಲ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ? ಆಮೇಲೆ ಅದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಬರುವಂತಹ ವರ್ಲ್ ಕೊರೊಲ್ಲಾ ಇರ್ತದೆ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಪೆಟಲ್ಸ್. Inner to the corolla there is androecium, and innermost is a gynoecium, right? So ಈ ತರ ವರ್ಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ಇನ್ Liliaceae, you know, the lily plant, lily flower ಅಲ್ಲಿ there is no calyx and corolla, right? Liliaceae family ಅಲ್ಲಿ calyx and corolla are not distinct. ಅವುಗಳು ಸಪರೇಟ್ ಇಲ್ಲ, ಅವುಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ, ಬಟ್ ದೇ ಆರ್ ಫ್ಯೂಸ್ ಟುಗೆದರ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಅ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಪೆರಿಯಾಂತ್. ನಾವು ಕೇಲಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಕೊರಲ್ಲಾ ಅಂತ ಹೇಳುದಿಲ್ಲ, ಪೆರಿಯಾಂತ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ರೈಟ್? ಅಂಡ್ ದ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಪೆರಿಯಾಂತ್ ಆರ್ ಟೆಪಲ್ಸ್. ಸೆಪಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಪೆಟಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ವಿ ಕಾಲ್ ದಮ್ ಆಸ್ ಟೆಪಲ್ಸ್, ರೈಟ್? ಸೊ Liliaceae ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಟೆಪಲ್ಸ್ 3+3 ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ 2 ವರ್ಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ, ಇನ್ನರ್ ವರ್ಲ್ ಅಂಡ್ ಔಟರ್ ವರ್ಲ್, ಅಂಡ್ ಬೋತ್ ದ ವರ್ಲ್ ಹ್ಯಾಸ್ 3 tepals in it. How to draw? So inner wall has 3 tepals, 1, 2 and 3, right? Three
tepals in the inner wall. You can draw the tepal something like this. Right? And in the outer wall also, there are 3 tepals. Right? Very simple. 2 walls of the tepals you have to draw. This becomes our perianth. That is 3 plus 3 condition. Next, we should remember these tepals they are gamotepalous. Liliaceae family, they are gamotepalous. What is the meaning? Gamotepalous. That means tepals are fused with one. They are joined to one. Right? We should show the fusion here. So they are fused. Tepals are fused. Ondakondu fusion anna ತೋರಿಸಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ತರ. Right? ಆ margin ಗಳು fuse ಆಗಿರ್ತವೆ. Right? So gamotepalous condition we have shown. ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಮ್ದು perianthina structure ಆಯ್ತು. Right? What is the next word? ಇದಾಯ್ತು. Calyx and corolla are not separate. They are together. ಇದಾಯ್ತು. Next ಇರುವಂತದ್ದು androecium. So androecium has the individual members of androecium are the stamens, right? Stamens, here they are we can see epitepalous condition. Epitepalous andre, here the stamens, they get attached onto the tepals. Tepals ige attach ಆಗಿರ್ತದೆ. Okay? This is one stem. ಪ್ರತಿಯೊಂದು tepal ige ಕೂಡ ಒಂದೊಂದು stamen attach ಆಗಿರ್ತದೆ. We are showing it like this. Okay? So there are 6 stamens now. Right? Next, the innermost wall has gynoecium. So gynoecium here it is tricarpellary. Andre, there are 3 carpels, alva? 3 carpels and they are syncarpous. Syncarpous andre syn andre fusion, right? 3 carpels ide, 3 carpels kuda ondakondu fusion agide. We show it like this. Right? This is 1 carpel, 1, 2, and 3 carpel. They are fused together. And inside there are ovules like this. Right? So this is a floral diagram of Liliaceae. And one point we missed here to draw the mother axis. We must draw the mother axis without fail. We should not miss this. Okay? Now the floral diagram illi first ಗೆ ನಾವು mother axis ಅನ್ನು draw ಮಾಡಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ. ಆಮೇಲೆ ನಾವು floral diagram draw ಮಾಡಬೇಕು. Okay? So this is how you should draw the floral diagram of Liliaceae family. Hope that is clear. So ಇದೊಂದೇ ಅಲ್ಲ ಉಳಿದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇದ್ದು ಕೂಡ that is Solanaceae and Fabaceae family ಇದ್ದು ಕೂಡ floral diagram ಅನ್ನ ಇದೇ ತರ ಒಂದೊಂದೇ wall ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ ನಿಮ್ಗೆ ಈಸಿ ಆಗ್ತದೆ floral diagram ಡ್ರಾ ಮಾಡಿ. Right? Next. Draw a neat label diagram of monocot seed. Another important 3 mark questions. Monocot seed. Hege draw ಮಾಡುದು? Let us quickly draw this. Okay? We'll draw this and try to label all the parts. ನೋಡಿ biology just ನೀವು ಚಂದದ diagram ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. The marks is for the labeling. Just diagram ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ನಿಮಗೆ marks ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. Each label carries half marks. Okay? ಈಗ 3 ಇದು this is 3 marks question, right? You have to label 6 parts. 6 parts ಅನ್ನು label ಮಾಡಿ. Right? So this is outermost part of the monocot seed, which is nothing but the seed coat and fruit wall. See, in monocot seeds, the seed coat and the fruit wall, they are fused. They are not distinct. Eradu combine join agi very thin coat it becomes, right? This is outermost layer, that is a seed coat. Idra olagade iruvantadu inside there is a proteinaceous layer, which we call it as the alluron layer. Okay? So correct agi nodಕೊಳ್ಳಿ ಯಾವ ತರ ಡ್ರಾ ಮಾಡೋದನ್ನ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ it is easy to learn how to draw. Okay? So this is a alluron layer. Okay? A proteinaceous layer. Okay? ಈ ತರ ಒಂದು alluron layer ಅಂತ ಇರ್ತದೆ. A proteinaceous layer. ಇದರ ಒಳಗಡೆ this structure we call it as endosperm. This is alluron layer, which is very unique to the monocot seeds. Okay, a proteinaceous layer. This part is the endosperm, the nourishing tissue.
ಮೆಚ್ಯೂರ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಎಂಬ್ರಿಯೋಗೆ ನರಿಶ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ರಿಸರ್ವ್ ಫುಡ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪಾರ್ಟ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್. And then we have a shield shaped structure which is nothing but the cotyledon of the monocot. ನಮ್ಗೆ ಡೈಕಾಟ್ ಸೀಡ್ ಕೊಟ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ, ರೈಟ್? ಡೈಕಾಟ್ ಸೀಡ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ವೆರಿ ಈಸಿಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಕಾಟಿಲಿಡನ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಒಂದು ಬೀಜವನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ 2 ಕಾಟಿಲಿಡನ್ಸ್ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ, ರೈಟ್? ಆಮೇಲೆ ದರ್ ಇಸ್ ರಾಡಿಕಲ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರಿಮ್ಯೂಲ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋನಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ದಟ್, ರೈಟ್? ಈಸಿ ಟು ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ವೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಕಾಟಿಲಿಡನ್. ಬಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಮೊನೊಕಾಟ್ ಅನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ, ಸೀಡ್ ನೋಡಿದ್ರೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟು identify where is the cotyledon. So this is a cotyledon which is a shield shaped cotyledon. Name of this monocot seed in a cotyledon ಗೆ ನಾವು scutellum ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ. This is a scutellum, a shield shaped structure. Inside this cotyledon we can see the embryo. Okay, so embryo has 2 parts. Okay, embryo irtade. One is the plumule, other one is radicle. Okay, so this is plumule. Plumule is a structure which later gives rise to the shoot, and the radicle which gives rise to the root, right? And these plumule and radicle, they are covered by a membranous structures. Okay, ಒಂದು membranous structure ಈ ತರ ಕವರ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. Okay, so this membranous structure that covers plumule, a plumule ಅನ್ನ ಕವರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತ membranous structure ಗೆ ನಾವು ಕೋಲಿಯೋಪ್ಟೈಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಅದೇ radical ಅನ್ನ ಕವರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಈ membranous structure ಗೆ ನಾವು ಕೋಲಿಯೋರೈಸಾ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. Okay, so this is a simple structure of monocot seed. Again, important diagram or 3 marks. Okay, so you have to label these many parts. Okay, there are around 8 labelings. Okay, you understand the diagram and then you will easily remember what are the parts of this monocot seed. Okay, this is how you should draw the diagram of monocot seed. Next, write the anatomical features of isobilateral leaves. Again, a 3-mark question. Okay, anatomy chapter in the ಕೇಳಿದಂತಹ questions. Monocot isobilateral leaf. What is the isobilateral leaf? Isobilateral leaf ಅಂತಂದ್ರೆ this is another name for a monocot leaf. ಅದೇ ತರ ಡೈಕಾಟ್ ಲೀಫ್ ಆದ್ರೆ we call it as a dorsiventral leaf ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಐಸೋಬೈಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಲೀಫ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೊನೊಕಾಟ್ ಲೀಫಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ಐಸೋಬೈಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಲೀಫ್. See, 3 marks ಗೆ anatomical features ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ you have to just list out. ಅಲ್ಲಿ ಡ್ರಾ ಮಾಡೋದಲ್ಲ ಬೇಡ. Okay, diagram is not required. What are the features? ಯಾವ ತರ ಇರ್ತದೆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಮೊನೊಕಾಟ್ ಲೀಫ್ ಗೆ, you have to describe it. Okay, so similar question is asked in a model question paper. ನೀವು ನೋಡಿರಬಹುದು, write the anatomical features of I think dicot root ಅಂತ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ. Okay, so one question is asked for 3 marks. I think it is dicot fruit. Okay, so 3 marks ಗೆ ಕೇಳಿದಾಗ ನೀವು anatomical features ಅನ್ನ ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು, ಅಲ್ಲಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡುವ ಅಗತ್ಯ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನೇ 5 marks ಗೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಫೀಚರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬರೀಬೇಕು, ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಕೂಡ ಮಾಡಬೇಕು. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ಏನನ್ನ ಬರೆಯೋದು? What are the anatomical features of monocot leaf? The first feature is, as we know, the leaf has 2 epidermal layers. ಅಲ್ವಾ? 2 epidermal layers ಇರ್ತದೆ. ಮೇಲ್ಗಡೆ ಒಂದು ಎಪಿಡರ್ಮಿಸ್ ಇರ್ತದೆ, ಕೆಳಗಡೆ ಒಂದು ಎಪಿಡರ್ಮಿಸ್ ಇರ್ತದೆ, right? So these are, we call it as adaxial. Okay, it has adaxial and abaxial epidermal surfaces. Adaxial andre upper epidermis, abaxial andre lower epidermis. Okay, and then what it has? Next point, the distribution of stomata on both the epidermal surfaces is almost equal. Okay, so the stomata is present on both the surface of the epidermis. That means when you dicot leaves on the stomata, the number of stomata is more in the abaxial or lower epidermis.
ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟದ ನಂಬರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ. ಅಪ್ಪರ್ ಎಪಿಡರ್ಮಿಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಲೆಸ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟ. But in isobilateral or monocot leaf, the number of stomata in both the epidermal layers, it is almost same. Okay, so number and distribution of stomata on both the surfaces is almost same. Okay, so onde tara number irbodu, distribution pattern irbodu. There is no difference between upper and lower epidermis in monocot leaf. Then the next important point is the mesophyll. Okay, ಏನು mesophyll ಅಂದ್ರೆ this part. ಈ ಪಾರ್ಟ್ ಅನ್ನು mesophyll ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಎರಡು ಎಪಿಡರ್ಮಿಸಿನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಟಿಶ್ಯೂ, it becomes a mesophyll. Here the mesophyll is not differentiated. Very important point. Not differentiated into palisade and spongy parenchyma. Why we should write this point? Because dicot leaves ಅಲ್ಲಿ ಆದ್ರೆ mesophyll region ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ತರದ cells ಇರ್ತದೆ. There are two types of parenchyma. One is palisade, the column shaped cells. Other one is a spongy parenchyma. ಆದ್ರೆ monocot leaf ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ the mesophyll is not differentiated into palisade and spongy parenchyma. Almost ಎಲ್ಲ cells ಒಂದೇ ತರ ಇರ್ತದೆ. Palisade ಬೇರೆ, spongy ಬೇರೆ ಅಂತ differentiation ಇರುವುದಿಲ್ಲ. This is also very important point. Then in some plants, for example some grass, in some plants there are some specialized cells called bulliform cells in adaxial surface. ಅಂದ್ರೆ upper surface ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು specialized cell ಇರ್ತದೆ, very large colorless cells known as bulliform cells. ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ? isobilateral leaf ಅಲ್ಲಿ. dorsiventral ಅಥವಾ dicot leaf ಅಲ್ಲಿ ಇವುಗಳು ಇರುವುದಿಲ್ಲ. Next point is the vascular bundles. ಎಲ್ಲಿರ್ತದೆ vascular bundle? Vascular bundle are present within this part, mesophyll tissue ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವಂತಹ vascular bundles are of same size. ಎಲ್ಲ vascular bundleಗಳು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸೇಮ್ ಸೈಜ್ ಇರ್ತದೆ, ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ದ ಮೇನ್ ವೇನ್. ಮೇನ್ ವೇನ್ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ vascular bundle ಬಿಟ್ಟು ಉಳಿದದೆಲ್ಲ vascular bundles ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಸೈಜ್ ಇರ್ತದೆ. ಯಾಕೆ? ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ವಿನೇಷನ್. ಪ್ಯಾರಲಲ್ ವಿನೇಷನ್ ಇರುವ ಕಾರಣ ಹೇಗಿರ್ತದೆ monocot leaf? If you observe, this is something like this ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಒಂದು ಮೇನ್ ವೇನ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ, ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ವೇನ್ಸ್ ಈ ತರ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿರ್ತದೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಇಸ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ವಿನೇಷನ್, ಇದೆಲ್ಲ ವ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಬಂಡಲ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಸೈಜ್ ಇರ್ತದೆ, ಮಿಡ್ಲಿದು ಮಾತ್ರ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಕ್ಕಿರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಇನ್ ಡೈಕಾಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಲೀಫ್ ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಅಲ್ವಾ? ಒಂದು ಮೇನ್ ಮೆಡ್ರಿಬ್ ಇರ್ತದೆ, ಮೇನ್ ವೇನ್. ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲಿ ಇರುವಂತದ್ದೆಲ್ಲ ವೇನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವೇನ್ಲೆಟ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಥಿನ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ವೇನ್ಲೆಟ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ವ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಬಂಡಲ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಬಿಗ್. ಇದಕ್ಕೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಚಿಕ್ಕದಿರ್ತದೆ. ಈ very small veinlets have very small vascular bundles, but monocot it is not like that. The main vein on the little bit big vascular bundle it have, others will have almost same sized vascular bundles. Okay. Next. So yeah, so this is the last question for this session, which is a 5-mark question from structural organization. See, this time you may expect definitely some diagrams from structural organization chapter. Okay, model question paper ಅಲ್ಲಿ cockroach in elementary canal ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. Okay, so this is elementary canal of earthworm. Okay, you may feel it is a little bit difficult diagram ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಬಹುದು, ಬಟ್ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಟ್ರೈ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್, ದೆನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಈಸಿ. ಕೆಲವೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನ ಈಸಿಯಾಗಿ ಡ್ರಾ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಅರ್ಥ್ವರ್ಮಿನ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಅರ್ಥ್ವರ್ಮ್. ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನೋಡಿದ್ರೆ
Earthworm is a hermaphrodite ಅಲ್ವಾ, hermaphrodite or bisexual ಅಂದ್ರೆ ಮೇಲ್ ಮತ್ತೆ ಫಿಮೇಲ್ ಸೆಕ್ಸ್ ಆರ್ಗನ್ ಒಂದೇ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟಿಸ್ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು, ಓವರಿನೂ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು, ಒಂದೇ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಹೇಗೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಯು ಜಸ್ಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್, ಯಾವ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇದೆ. 6 to 9 ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ spermatica alva. What are spermatica? So these are the structure which holds the sperm from the other worm. ಇನ್ನೊಂದು earthworm ಇಂದ sperm ಅನ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಪೌಚಸ್ spermatica. ಅದು 6 to 9 ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ ಅಲ್ವಾ. ಫ್ರಮ್ 10 to the 10th segment to 12th segment, ಈ 3 ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ the spermatical funnel ಇರ್ತದೆ, seminal vesicle ಇರ್ತದೆ. Right, this is a seminal vesicles here. Okay, you can see seminal vesicle, it is spermatical vessels. Amele these are the testis sac where the sperm is produced. ಇಲ್ಲಿ sperm produce ಆಗ್ತದೆ, ಆಮೇಲೆ seminal vesicle ಅಲ್ಲಿ ಅದು mature ಆಗ್ತದೆ. Right, and this is connected to the 17th segment. Here you can see 17th in the 20th segment are regionally you can see the prostate gland, ಅದಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಸ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಾ ಮೂಲಕ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ರೈಟ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಕನೆಕ್ಷನ್. ಯಾವ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪಾರ್ಟ್ ಇದೆ ಅದನ್ನ ಈ ತರ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ 10 to 12 ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಏನೆಲ್ಲ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. 17 to 20 ಏನ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಂಡ್ ಓವರಿ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್? ಸಿ, ಓವರಿ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ 14th ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಓವಿಡಕ್ಟ್ ಕಾಣ್ತೀರಿ, ಅದು ಜಸ್ಟ್ ಮೇಲೆ 13 ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಓವರಿ. ರೈಟ್, ಆಮೇಲೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಆಕ್ಸೆಸರಿ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ 16 and 17 ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ ದ 19 ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಆಕ್ಸೆಸರಿ. ಸೊ ಲಿಸ್ಟ್ ದಾಟ್ ಅಂಡ್ ಲರ್ನ್. ಓಕೆ, ಯಾವ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ earthworm ಅಲ್ಲಿ ಈ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪಾರ್ಟ್ ಇರ್ತದೆ ಅದನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ earthworm is important. ಅದೇ ತರ elementary canal of earthworm, this is one of the easy diagram. ಅದು ಫಿಗರ್ ನಂಬರ್ 7.1 in 10 in your NCERT book. ಅದೇ ತರ ಎಲಿಮೆಂಟರಿ ಕ್ಯಾನಲ್ ಆಫ್ ಕಾಕ್ರೋಚ್, ಹಾಗೆ ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಫ್ರಾಗ್. ಇದಿಷ್ಟು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಇಂದ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 5 marks ಗೆ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಓಕೆ, ಸೊ with that I think we can end the session for today. ಇವತ್ತಿನ ಯೂನಿಟ್ 2 ಇನ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಅನ್ನ 3 ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಂದ ಕೆಲವೊಂದು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಇದ್ರದ್ದು ನೋಟ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಕಿದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದಾಗ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಗೂಗಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನ ಫಿಲ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಗೆ ಕಳಿಸಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದೇ ತರ ಇದು ನೋಡಿ ಏನಾದ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬಂದ್ರೆ ನೀವು ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬೋದು. ವಿ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಆನ್ಸರ್ ಆಲ್ ಯುವರ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಕೀಪ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಅವರ್ ಲೈವ್ ಕ್ಲಾಸಸ್. TCHR ಚಾನಲ್ ಅನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಮ್ಮ ಲೈವ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ನ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಿ. ಅದೇ ತರ ಪ್ರಿಪೇರ್ ವೆಲ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್. Hello Balram. Hi. If you have any questions, you can ask. ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಐ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಆನ್ಸರ್ ಯುವರ್ ಕ್ವೆರೀಸ್. ಆದಷ್ಟು ನಿಮ್ಮ NCERT ಬುಕ್ ಅನ್ನೇ ಜಾಸ್ತಿ ಓದಿ ಮಕ್ಳೇ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಲ್ವಾ, ಈ ಸಲ MCQ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ. MCQ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಥೊರವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅನ್ನ ಥೊರವಾಗಿ ಓದ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು. ಎಲ್ಲಾ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಓದ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು. ಟ್ರೈ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಲ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ, ದೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆನ್ಸರ್ MCQ ವಿದೌಟ್ ಎನಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಎಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಇಂದ. ಸೊ ಡೋಂಟ್ ಮಿಸ್ ಎನಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್. ಓದ್ತಾ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅನ್ನ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಒಂದ್ಸಲ ಓದಿ, ಅವಾಗ MCQ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಈಸಿ ಆಗ್ತದೆ. ಅದೇ ತರ ಸ್ಕಿಲ್ ಬೇಸ್ ಕ್ವಶನ್, ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬಿಡಬೇಡಿ. ಬಯಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ ಅದು ಈಸಿಯಾಗಿ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಟಾಪಿಕ್. ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನ ಈಸಿಯಾಗಿ ಯಾವ ತರ ಕಲಿಬಹುದು. ಲೇಬ್ಲಿಂಗ್ಸ್, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ದ ಲೇಬ್ಲಿಂಗ್ಸ್, ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರುವಂತದ್ದು. ಅದನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳಿ. So in upcoming sessions, we are going to solve some of the questions from the unit 3, 4 and then plant physiology and animal physiology also. ಅದರಿಂದ ಬರುವಂತ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೂಡ ಕಮಿಂಗ್ ಸೆಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ವಿ. ಸೊ ಕೀಪ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಅವರ್ live classes.
So with that, we're going to end today's session. Hope to see you all in the next session. Okay, study well for your exam. Exam ಗೆ ಚಂದ prepare ಆಗ್ತಾ ಇರಿ. ನಮ್ಮ live classes attend ಆಗ್ತಾ ಇರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ see you all in the next class. Thank you for attending.